nia etoso ebiem ntie eye obia momwade na wontie me ye enkankan mo a moye obi bi yo hene no yo hene a oye pani wo Ghana ha montie me anadwi pa ye na mo amunim ohene a e frɛ no dasebre ende dasebre nyina me ye firi no so dasebre otiboaten a oye nu dwaben o man hene a woni no nyane no woni no busuani bia nyane no wabɔ musuo aha enu nti sabre Awurade Yesu Kristo na kwa buburo senisak adom ne ahomabro mu de mesina na mu wiase de o man Ghana hye mensa se menhwe so ma no na obiara obesori ati ono Jesus ne pene ne hyehyeye no mekwana ni mo me kwan se nipa kro no 93.7 yin free ho se ne Ghana benya asomdwe enu nti ohene a ye frɛ no dasebre otiboaten a oye new dwaven area o man hene tie ne ye wo ha ene dai me Awurade Yesu Kristo akwa buburo senisak so fronkron si bro senisak adon ya no moburo mu ne osoro ayehye nie enam se waje atum se wo ye free mason ni sabre na wo de ehye Awurade ne Awurade Jesus Christ wo de ehye na bufu na wo gina so se nsam a eka no enye nokore ni nti misumi gina se odi Ghana hye mensa se ne misumi kan ye nokore nti no dasebre otiboaten new dwaven o man hene ene dai matu ade so tieniye matu wo ade so sabre ya adone o mobrum asonkronkron monro ne mpaboa nti ene dai ye ba enemu a 4th May 2019 dasebre otiboaten matu ade so onye ohene na onye o man hene biem fortwit wate na tie ni edi akire nie honamu bosome elam de mawo bosome nam de mawo bosome no eso na wo dete so na wo frɛ wo ho sɛ wo yo man hene a wasotwe no de bɛda di nie wo bɛ hya asie etwire ebeba wo so a wo betwa wo nipam mesi sɛn wo betwa wo nipam wo betwa wo nipam wo betwa wo nipam sabe obia wo twa bia no mimwu animtia mesrew nenso asem na meka di ohene ya ontimi nye ohene no ebesi ama nipa nyina hu nti se wonye twa wo nipam dia ne hu se wo twa eno ano no ebetu ade so ne to so biem kwata beyew fi se wo pro no be free kwatam dasebre otiboaten na meka no o pro be free kwatam chanu so yie na ne to so ampese wote ase ene ne se bi o be kan se na ada na so fi kan se me ende ene me de no be court obi bi ana wontie maame Sofia Kufuado woni Chief Justice the firm radio school so akoburo sensa kunime unime Otiboaten says your friend Mr. Otiboaten when you're hini biem when you das bre biem when you're man hini biem ebi obeka say de ma kantino obeka court ntiane me budi kan bo amane Chief Justice monye special court na mon pe special lawyers pa akuku damma no no on family court ni ntra mentuna de so eni say we ye wudini we ye madra obi a ye wudini biara ntimi nye ohene mane nye yi owudini ntimi nye ohene mane nye yi obe kan sana nsembe na sofo kan me kan kono makan ni nsema kirew fi se wa kan nsem ama bawiase nyina bawia Ghana webe ho me kan amwatie na me di kan ya kan wie na matoa so akan ya kirew
me si oye owudini oye madra kwa mukani wontimi nye ohene de Jesus nim awro ne mpaboa tu na de so nti onne dase na wudini ntimi nye dase bre no way obi dase bre na adwon papa on tirim oye wudini wontimi nye dase bre aha nti efiri na ekura frɛ no Mr. Otibuatin tu ade so no ano no wompa ho asɛm a twe ho bɔkɔ na ya wagene sɛ obɛtran so obedi ɔhene a obetwa hwe nipam na kwata no bepie obɛpro firi bosome so ya wagene saa na ne nsɛm no ɔka yɛ no ne nsɛm ne kora yɛ ntwɛɛ no ase because ani braba ne nsɛm no ɔka yɛ no ɛbɛkan ama wiase nyinaa te nsɛm ɔka yɛ a ɛno nti no akɔba sɛ wɔbɛka sɛ ɔsɛ menkan kora nwie ne etu nadeɛ so sɛ metu nadeɛ so awie ti do ɛyɛ etu nadeɛ so no muntie ne nsɛm ɔka yɛ aha ɔka ne brofo a me so mɛka ne twi. Okay, the headline: Stop fake news about Freemasonry. Mr. Otibuatin say yenyae asɛm a ɛnyɛ nokore a ɛfa Freemason ho no show so obi ka say fake news a o kan brofo na o kyekire mo yehu e say fake no tre say asɛm a ɛnyɛ nokore na obi egyina hɔ ɛde ka egyina so ɛkyerɛ nipa sɛ asɛm yɛ den ɛyɛ nokore wo de dada nipa no unse ka say fake currency aha ese counterfeit no sa sika na sika bone but nipa na kyerɛ sɛ sika na den sika papa aha na ɔno no se ɛyɛ mia ya o ka sɛ henfo na ka Freemason fo obi enka o ma sɛm no obi enka me na meka nyai ɛyɛ asɛm a ɛnyɛ nokore ya nso me ka kyerɛ nipa wo wiase nyinaa sɛ saa asɛm no yɛ nokore ɛfa Freemason ho no me nyai ka na sɛ me ka asɛm ɛnyɛ nokore de a na me otrofo na me nyɛ nokofo na me odadaafo sɛ me dada nipa na me nso sɛbe me ne me ho me wurade me Jesus Christ ɛno nso ayi me di mesi wɔ sɛ me hwɛ ɔman no so ɛna asɛm a me kan so ɛyɛ nokore na me ka enti so obi ɛbɛsɔre aka sɛ me nyɛ nokwafoɔ de a ma sɛ deɛ sɛ me so megina kyerɛ nipa koro sɛ wɔnyɛ nokwafoɔ ɔno na ɔboa ɔno otu enikro de sɛn net mfuturo egu enipa ani na me so me di ni gyina bia ɛsɛ fata no ɛwɔ saase mo aka no so yɛnko. The Omanhene of New Jabin traditional area, Dasibre Otibuatin, has lashed out at persons who spread fake news about Freemason as a spiritual organization that get wealth from human sacrifice. Sabre no yo Omanhene onye Omanhene New Jabin Otibuatin ne buofu akeka bi pa kyerɛ wo mo a wo mo keka nsɛm a ennim enye nokore kuntumpo sɛm ɛfa ɛyɛ Freemason ho sɛ ɛyɛ eku a wo mo or you see that word sinusu mambiem they use what spiritual organization that get word from human sacrifice. Ɛyɛ hunhum eku a ya omunya wo mo japade efiri ɛyɛ nipa yekum wo mo sɛ moja ho aha a sacrifice nipa. The debate about Freemason as a secret cult and an organization highly immense in spiritual ranges on, despite some positive confession about the society by key members in Ghana. And the ultra say Freemason who sama eba ya nipa ni bi kan say Freemason e ku a e occulting bun e ku a sa ku no esumasi ku ya eno no ne omo ye no enye eno eguso a ewo mu say nipa bi wo ha omo wo mu a omo tiri firi mu ba ebe kan sem papa bi efa ho. According to him, this misconception Sabre Mr. Otibuatin the ono kanie.
According to him, this misconception is unfortunate, baseless, and fake news. Or say, Mr. Otibuatin say, "Sad Samra a Coswan Grofocus a free missing phone." I just say, a hard drink na enya no crack, enya no crack, na entro and nipa bika. He said this on Saturday, 27th April 2019, when he was honored as a founding father for 2019 Mizanic year by the Grand Lodge of Ghana. Amen. Na eye bosumi na yimu no April bosumi that was what do no so memenda no ena ono no yomu bo na baso se eye sa lodge no ono no kan sampani fo no ho. I am a proud member of Freemason. Otibuatin na kasa no wo so on de na just obu no ho e proud pa. Ha ho a se wo ye Freemason ni. Over here he quoted Otumfo's statement. Otumfo kan no na okuti o say okay we oka assembly a ohimpon na no se tutu tosumienu e kan ye e no kokko yidi baaye na meka ho asem yenko. He quote, "I am a proud member of Freemason and confirm that principles and tenets of Freemason that we are always taught in the lodge." Or say sabre no enamri ohimpon o se tutu otosumienu o kan se ono no ne de hwahwa no ho ena nigina ni so se oye Freemason ni if say lodge no niema e wo niema e de chekere wo mo no eye especially in the areas of governance and accountability. Na obabia ya yedibu eman ni etumi hwe hye niema o perepere ye kwan so have always stood me in good stead in my daily functions as Asantehene. Na sabre na etumi boa no ma otumi ye nadwuma yesa Asantehene. Otumfo reviewed in 2017 at launch of a book titled Mutie sa asemu ya o se sabre no oyimpon na no se duto tosu mienu o kan sa asem no ewo mpie apem de sen aduonu dunso no no kan na mra na obi eda ne nguma bi adi the Freemason yenyina ha ya wow ade ba ko a wosan ya ehye abufuo kese pa sa mi so Otibuatin no ehye abufuo kese ne se wo sabon samukuo yimu say Freemason ewiase nyina Jesus awoma de ne dem obi ahun se hwe ewiase nyina awudie bone kese pa ye di wo wiase ema nipa ho kire ye nkwa amane hunu mu pa no Freemason una sa ko no Freemason Illuminati Baphomet na ade nyina omu nyina wom ba Freemason is abetintima woni nyina mu womu no omu die womu ka bom womu nyina na die womu die wu pa hwe mojagu edi bone enti samanfo beka ya emra Asantehene ne maami wuye no a o kan so e Freemason no mesumi ba wiase beka kire wiase nyina se dabi ensem fatal enimguase wonjai ukọ YouTube ayo ho ena ojai ye no so me sign by e be ka kire wiase nyina se Asantehene ajai Freemason wonye Freemason biem na sei no eye mpai ya me boa me sere ye no obonsema hini etumi ene de se ninsu man enyina kese ni nyina no wo mu nyina adwane afri kumase sabre na mekanse antoa so kra den adwane ko enu nti eye na na ose tutu no sei no wukọ manhyi a awurade abofo ne ho omu bo ne ho ban ewo ho muntie ne ye pa wo mbo ne ho ban ewo ho nti sei Freemason wo jaya onye Freemason ni biem ana mekanse asebe no nti enu achi ena yare nipa ni bo asere o mo kasa se de Mr. Otibuatin wako kasa ansem fi we pese odi gu eye na na ose dutu de sen ehun fi no ena me sign ba out sasoma me kan nyina no wo de kom YouTube kokko subscribe na me bo bia wotie me kokko me kan asem a me se otisem abo nipa de sani bi din kan asem a e wo wiase a me sro kan no tum
wɔyɛ papa o wɔyɛ maame o wɔyɛ wɔfa o wɔyɛ nana o wɔyɛ onua o wɔyɛ ɔsɔfo o yokun kan wa no tum efiri sɛ ɔkraman ka ntɔkɔ a ɔde ne wedeɛ wɔno no waka na meso maka nti ɔwɔ biribi a ɔnka na wanhwɛ yi a wobɛma aboa wan na kɔdi ne mako ɔkotrɛ kɔdi ne mako ama aponkyerɛ ne akɔhuhu na no nti obia nka na no ntum mama no option no do pɛs wo yɛ bia kwan da fam ɔbɛyɛ saa so ɔse deɛ meka nyɛ nokorɛ nti ɔno so na ɔka ne deɛ ne nokorɛ nti ɛbɛhwɛ deɛ bɛsie ɛno nti me san ba abɔntene ba bɛka sɛ na no ɔsɛ dutu ɔtɔ so mmienu asante hene no Freemason no den wagyae na me san ba biem bɛka sɛ don't disrespect the asante hene ko YouTube sɛ subscribe YouTube channel ho sɛ wo bia nhwɛ yie sɛ ɔmbu ɛyɛ na ɔsɛ tutu animti asante hene efiri sɛ Awurade ro Jesus Christ yi no ya ɔde no ɛbɛdi dwumadie kɛseɛ ya na bɛm na anim onyam kra ɛyɛ kɛseɛ akya asante hene ɛwɔ o YouTube da na wo no ukɔka wasɛm na wasan kwakofa ɔno nasɛm ɔkɔka yɛ mfie mienu akyi na wodi ba bɛgyina so de akɔkɔgu ɛyɛ nana sante hene ɔsɛ tutu tɔso ɔhempɔn a Awurade mu Jesus ka masrɛ ɔna wɔyɛ the original King Solomon II ɔsoro agye atum King Solomon tɔso mienu wo wiase nyina ɔsoro agye atum na wɔti boaten within kwamukani wo di moja gu hu fi na your sacrifice a wo ko boss antini din e de aba be kan won say wo bra waja won kan ho papa wo de enko. So he said it at a launch of a book, Freemason, Who We Are, What We Stand For and Do, Our Relevance and the Insider View. Aina we no de oka Awurade ne wura na ɔka na asante hene emre bi no a ɛyɛ Freemason ni bi twere buku no na ma me nsan kasa de ebufu wa asɛm mu kura mesan to aso ni sɛ sa Freemason no ɔno kɔ kase ye bɔ na ba so sɛ wo fan Freemason ɔhe Ghana Freemason agu Awurade excuse akwa pen me say Ghana Freemason den agu Ghana Freemason agu element ni wo ba fo bi ni wo lodge bi anya adwuma Ghana ha lodge bi anya adwuma Ghana ha ye nyina ye wo Kumasi ha no lodge ye adwuma no Kumasi ani ehu bibi sam ye ehu lodge dan na emie na o mu nko ho ha na o mu nko ho se lodge dan be na ebi o Kumasi ha obi nkan kire me se o Kumasi ha aso an wo kan sensa akobua na me hu se lodge dan we ye bie lodge dan bia yatum Freemason agu untimi kan so e Freemason ni ncha no so ye kan so e Freemason ya obewu ono woni nia beto ni nti no wote ase esa na adwembone e woni tirimu ye ono no so ni wura ene ne papa obunsam ni wura ne papa ye frɛ no obunsam mame bie be kan mame John chapter 8 verse 44 ni wura ne papa ye frɛ no obunsam ono obunsam no ankasa enyuane na kono de a opese wo ye nti enu nti enema wo ye sa de no wote ase fa Bible kan John 8:44 Yohanas empetin wotwe yumodu ananai kan na de tie asemwa Awurade ne Awurade Jesus e ka fa obunsam ho mekenkan ye ntwere kronkron no wo Yohani asempa etin wotwe yi mu aduanan enan mo de mo aja mu firi no ne mu no ene obunsam oti wati na je ofiri no ne obunsam na mo aja no akonode ena mo pese mo yo na aja na akonode na abiribia oye ono na oye owudifo efiri fiti o meje obunsam no owudini ntun no nso ye owudifo ne ba no koto nwa no ma na onyina no kre so hwan wate se meme nka no kra wontie ni papa ni nyina no kre so efi se no kre ni mu no kre ni papa bunsam no mu se o ka atoro sama nti so bunsam ka atoro sama a efi ono ani mu efi ono bunsam eno oka no oka efi se obunsam ye otorofo eni atorofo nyina eja nti otubu aten no ye torofo se ni papa ni obunsam wontie ni ye pa sa me se Ghana Freemason agu enya adwuma Ghana ha biem obi pa o meka nkire me se me ye Freemason ni me ye committee no ye ko agu
ndi so no ba begina ka se Freemason ho na Freemason ebo na ba so a wo yo trofo pa wo yo trofo anya wanwa se ne gya ne obonsam ti wo udini anya wanwa se ne gya ne de sen obonsam yo udini papa wo de to aso